All right, good evening, ladies and gentlemen. Thank you so much for joining us today. We're really happy to see that we have a fantastic turnout. So again, welcome to Inwood Academy for Leadership, a brand new year. And we are really, really excited to be able to share with you some wonderful things that are happening this year. Mil gracias por estar con nosotros. Bienvenidos a todos. Le recordamos que por favor se mantengan su micrófono en mudo y estamos muy entusiasmados de estar con todos ustedes y de verlos a todos ustedes. Okay, ahora sí. Jorge, you're muted. I don't know why that happened. It happened automatically, but hello, everybody. Just to introduce myself, my name is Hoik Choi. I am the high school director. Hola, me llamo Mr. Choi. Soy el director de la escuela. Mucho gusto. I'm going to introduce you to the rest of our high school leadership team at this time. We have on the call with us Miss Ana Rodriguez, our high school director. Hi, everybody. Also, we have our high school director, Alyssa Strikers, assistant director, Alyssa Strikers. Hi, everyone. And joining us this year is Jacinta Blaylock, our director of academic intervention services. Good evening. Simone Smith is not able to join us today, but she is our new director of college and career success. And she was with us all week, but she's in the process of moving. And so she will be joining us again at the start of next week. But she is our new director of college and career success. And that makes up our high school leadership team. And of course, we have Tatiana on the call as well. Bueno, vamos a presentarle todo el equipo. Claro, está nuestro director, Mr. Choi. Está nuestras asistentes al director, Ana Rodríguez y Alyssa Strikers. La directora de servicios de intervención es Jacinta Blaylock. Y la directora de Camino a la Universidad y Éxito Profesional está Simone Smith. Ella no puede estar con nosotros en este momento porque está en el proceso de mudarse de casa, pero va a estar la próxima semana. Y este es el equipo. All right. We have probably a number of ninth grade parents and families joining us today. And so you've gotten to hear, little parts of the presentation, but we have more information to share today. And so, we want to just jump right on in. And I want to share with everybody a word and a philosophy that we are all embracing this year as a school community. And that is this concept of Ubuntu. It is a South African Zulu word and concept. And just to introduce to you what this word means, here are 3 images that gives us some clues as to what this word means. And so every single one of our students who attended this week's orientation also had a chance to really interact with this word and begin to learn what that is and how that looks like at our school this year. Okay, so antes que todo, les digo que vamos a introducir una palabra en sí, una filosofía con esta palabra que se llama Ubuntu. Aquellos padres que asistieron a nuestra orientación de 9º grado en persona ya saben de este concepto y en sí lo explicamos aquí en 3 imágenes que nos dan las claves de lo que significa esta palabra, que es de Zulu. Y en sí este concepto lo hemos estado trabajando con nuestros estudiantes que han tenido las orientaciones para saber qué es la filosofía de Ubuntu. All right, and I'm going to just play a clip for us from Barack Obama, who speaks about this term.
We seem to not have the audio for this. Oh, does it not? Is it not coming up? It's not coming up. Give me 1 second. Did it come out at all? It's not coming out. The video there, but not the audio. The audio is not coming out. Mhm. Are you sharing sound? There's a word in South Africa, Ubuntu. A word that captures Mandela's greatest gift. His recognition that we are all bound together in ways that are invisible to the eye. That there's a oneness to humanity. That we achieve ourselves by sharing ourselves with others and caring for those around us. We can never know how much of this sense was innate in him or how much was shaped in a solitary self. But we remember the gestures, large and small, introducing his jailers as honored guests at his inauguration, taking a pitch in a Springbok uniform, turning his family's heartbreak into a call to confront HIV/AIDS that revealed the depths of his empathy and his understanding. He not only embodied Ubuntu, he taught millions to find that truth within themselves. It took a man like Madiba to free not just the prisoner, but the jailer as well. To show that you must trust others so that they may trust you. To teach that reconciliation is not a matter of ignoring the full past, but a means of confronting it with inclusion and generosity and truth. We change laws. We also change hearts. All right. So the man that he was talking about in this, in that clip, in that speech, was Nelson Mandela, who was a tremendous international leader in South Africa. And Nelson Mandela, he really embodied this term and this belief of Ubuntu, which is, and you heard Barack Obama say words like unity, diversity, inclusion, and how individual achievement was part of a community achievement, and so that's kind of the spirit of this word, this phrase that we wanted to embrace this year. And here is a clip from hold on, I'm sorry. Here's a clip from Madiba himself. Many people regard you as a personification of Ubuntu. What do you understand this before? In the old days when we were young, a traveler to a country would stop at a village and he didn't have to ask for food or for water. Once he stops, the people give it food, entertainment. That is one aspect of the Ubuntu, but if you have various aspects, Ubuntu does not mean that people should not exist itself. The question therefore is, are you going to do so in order to retain the community around the food? These are the important things to learn. And if one can do that, you have done something very important. En sí, la palabra Ubuntu que dijo el presidente Obama personifica la filosofía de que hay que siempre estar cuidándonos los unos a los otros, de siempre incluir a los demás, el de que si
alcanzan logros, no es un logro individual, sino es un logro colectivo, porque siempre estamos pensando en los demás, las personas que nos rodean, y cómo tener empatía y cómo ayudarnos los unos a los otros. Y en sí, estaba hablando sobre Nelson Mandela, que en sí, en el siguiente video, explica el mismo sistema, y ahí lo que él dijo está traducido, que es un viajero a través de un país, se detenía en un pueblo y no tenía que pedir comida ni agua. Una vez que se detiene, la gente le da comida, lo entretiene. Ese es un aspecto de Ubuntu, pero tendrá varios aspectos. Ubuntu no significa que la gente no deba enriquecerse. La pregunta entonces es, ¿vas a hacerlo para permitir que la comunidad que te rodea pueda mejorar o no? O sea que no, el asunto no es que quién llega primero, sino cómo todos subimos al mismo tiempo adelante. ¿Y qué vamos a hacer para que la comunidad completa pueda mejorar? Oh, I have a feeling that Tatiana may have already explained it a little bit. But, Madiba or Nelson Mandela, he says this phrase, Ubuntu does not mean that people should not enrich themselves, meaning he's not saying that people shouldn't help themselves. The question, however, is, will they do so? Will they help themselves in order to enable the community around them to also improve, right? And so this concept is Ubuntu. O sea, el asunto no es que uno no diga que la persona no quiera uno no quiera que los demás se enriquezcan. La cosa es cómo te vas a enriquecer. Si te vas a enriquecer de la misma forma que tú puedes ayudar a los demás a mejorar también. Y se pueden hacer las dos cosas. Simply put, it can be summarized as with this phrase, I am because we are. En resumen, soy porque nosotros somos. Yeah, and so we are going to we are embracing this philosophy and this idea this year for all of our students and our families and our staff and our community at large, so that we can really embrace one another, learn to trust each other, and work together for the sake and the advancement of our students this year. And so Ubuntu is the phrase. Please bring it up with your children as often as you'd like. We are going to be using this term and referencing it throughout the course of the year. Y esta es la frase que vamos a usar en este año, porque en verdad queremos que nuestros niños trabajen en equipo, que estén todos de forma colectiva, unidos, ayudándose los unos a los otros. Y no solo lo queremos solo para nuestros niños, sino también entre nosotros como liderazgo, como maestros. Y los animamos a ustedes como padres, que también en sus casas, que no sea uno encima del otro, sino quién va a ayudar colectivamente, cómo van a salir todos juntos, cómo van a colaborar todos juntos para que así todos juntos salgan adelante. Yeah. Families, parents, we need you. You are the greatest resource that our students have and that we have as a school community, right? When you partner with us and when you are involved and you are asking all the right questions, and getting involved and having conversations with your children, is going to make the biggest difference for their lives. And so with that in mind, we're going to jump in to share with you what our school-wide goals are for this year, so that you are aware and you can partner with us in helping our students meet these goals. Por eso, padres, ustedes son las personas más importantes en esta ecuación de trabajar todos unidos, porque su influencia es la más grande que hay. Entonces, entre más usted hable de esta palabra con sus hijos y se una con nosotros, pues entonces vamos a poder poder celebrar logros en comunidad. Great. Right now, our Assistant Director, Ana Rodriguez, is going to share with us the school goals for this year. Hi, everyone. Good evening. So yeah, we would like to go over some of the goals that we have, just so that you know what we are trying to achieve and how each of these things plays into your child's day-to-day with us. Tatiana. Sí, en sí vamos a dar sobre las metas para que usted se dé bien claro cómo esto significa día a día en la vida de su niño.
So our first one is academic achievement. We want to improve Regents pass rates. The Regents exams are an important factor for your child's graduation progress. And for us, it's important to make sure that they're leaving each year on track. And so improving those Regents pass rates is of utmost importance for us. Muy importante es que ellos mejoren los aprobaciones de regentes, porque para poder graduarse a tiempo, tienen que completar todos los exámenes de regentes de poderlos pasar bien. And the second one is having a 90% or higher graduation rate. Nuestro siguiente meta es que tengan una tasa de graduación de 90% o mínimo. And improving college and career readiness by 7%. When we do this, we are setting your child up to enter college and enter the workforce better prepared. And specifically for your children who do choose to go to college after high school, it is allowing them to save time and money because they will not have to take any sort of remedial courses, which are courses that you must pay for, but unfortunately don't get credit for. La otra meta es de mejorar un 7% en que los niños estén listos para entrar a la universidad o para sus empleos. Más que todo es para la universidad, cosa de que cuando entren no tengan que tomar nada de clases que debieron haber ya pasado en la secundaria. Así el niño puede estar avanzando y usted no tiene que pagar gastos adicionales. And the next one is having a 90% or more daily attendance rate. It's essential for your children to be in school, right? If they are not in school, they cannot learn. If they're not in school, they can't feel like they belong to the community. If they are not in school, they can't take advantage of those opportunities to lead. So attendance is something that is really, really important. And for us, we would like to see it at minimum 90%. Claro, está muy importante la asistencia. Nuestra meta es también que tengan mínimo 90% de asistencia. ¿Por qué? Porque simplemente si no están en la escuela, pues no van a aprender, no van a tener las oportunidades para liderar, no van a poder tener buenas amistades, no se van a poder unir a los demás estudiantes porque no están viniendo a la escuela. And along with that is providing a safe and positive school environment, right? When we can do this, then it makes children want to be here. We want this to be a place that children are happy to be in, that our staff is happy to be in, and that everyone feels safe in, and that it's a productive place for your child to attend school. A medida que sí, los estudiantes están viniendo, están participando, están sintiendo que hay esa unidad, pues entonces el ambiente escolar va a ser más seguro y más positivo. Entonces, eso es lo que siempre queremos que nuestra escuela, los niños se sientan que en verdad pertenecen y por eso es importante que su niño no falte. And then second class is enhancing professional development for staff. We want to make sure that your child is receiving the best educational experience possible. And we know that we cannot do that if our teachers are not prepared. So for us as a leadership team, we're constantly thinking about what trainings do our teachers need? What do they know that they can share with each other? And how can we better equip ourselves to make sure that we're giving them the best coaching possible? La otra parte es mejorar el desarrollo profesional del personal y eso quiere decir que nosotros queremos que siempre nuestros maestros estén al tanto de todo lo que tienen que saber para que estén bien equipados para enseñar a sus niños. O sea que como liderazgo siempre estamos pensando en mirando quiénes son las personas que pueden enseñar entre sí de maestro a maestro cosas que pueden mejorar y también cómo los podemos desarrollar mejor para que de nuevo su niño tenga la mejor calidad de instrucción. And lastly, but not least, strengthen community and parent engagement. We want to work together with you. We want you to be a big part of your child's schooling and be a big part of our school community. So making sure that you are always aware of what's going on, that you have opportunities to give input, to give us feedback, and have access to us in a way that is easy for you and comfortable for you to constantly share with us what's going on. Y claro está fortalecer la participación de los padres porque queremos fortalecer a nuestra comunidad. O sea, eso quiere decir que trabajar juntos de una forma en que usted se sienta cómodo y se facilite y siempre esté al tanto de todo lo que está sucediendo porque entre más usted esté involucrado, mejor su niño va a estar.
Tatiana, I do want to add something. I received a message in the chat asking to elaborate how we'll provide a safe and positive school environment. We're going to talk a little bit about systems in a couple of slides. So I promise you that information is coming, but we do have set systems in place and people posted at each of these systems, right? And they have already been planned out and fleshed out to make sure that it's something that we can not just do for a little while, but something that we can consistently provide to your students. Absolutely. Una de las cosas es sobre la pregunta sobre cómo podemos mejorar un ambiente seguro y positivo. Vamos a hablar mucho más, más adelante sobre los sistemas que tenemos, cosa de que no sea una cosa aquí, una cosa allá, sino que todo esté sistematizado de una forma que pueda en verdad hacer un impacto de seguridad para todos nuestros niños. Great. So what does this, how do these goals show up this year, right? There's so many ways that these goals show up on a daily basis at our school. Entonces, ¿cómo se ve estos metas en sí? ¿Cómo los podemos implementar en este año? Some of the ways that shows up is that we're going to be offering a very comprehensive tutoring program after school, but also during school. Students will have opportunities to go to office hours during lunchtime and on days that they don't have advisories at the end of the day as well. In addition, we're going to have after school tutoring, and our department teachers are going to ensure that students will have both academic tutoring and Regents prep tutoring available at all times. You'll be notified when tutoring sessions will begin. It's going to begin a couple of weeks into the school year. We also have clubs and partnerships that are available at our school, and more are being added this year than last as well. Last year, we had a very robust club participation. Students anywhere from doing dance to cheerleading to mixed martial arts to drama club to arts. Like, we have a lot of activity here that students can take advantage of. And lastly, we have partnerships with outside organizations that provide amazing opportunities for students to pursue their interests and their passions even outside of the school. And all of these things are available for students. Please encourage your children to really engage in our school community by seeking out these opportunities. Okay, so una de las cosas es que va a ser mucho más comprensivo el nivel de tutoría que vamos a ofrecer este año, que va a ser dentro del horario escolar y fuera del horario escolar en el programa después de la escuela. Ellos van a tener horas de oficina en el tiempo del almuerzo, en que van a poder estar con sus maestros, y también durante el tiempo de consejería, cuando hay ciertos periodos en que no tienen consejería, pues ahí pueden tener tutoría, y nuestros líderes de departamento, los maestros líderes de departamento, también se van a asegurar que sus niños tengan preparación para los regentes. Estas actividades de tutoría van a empezar un par de semanas entrando el año, y nosotros le vamos a avisar cuándo vayan a estar. La otra parte son los clubes que están en el programa después de la escuela, y hemos tenido una gran cantidad de estudiantes que han participado en esos clubes, desde danza a drama, porristas, pero también tenemos bastantes sociedades con organizaciones que dan programación para los estudiantes y los apoyan para ellos crecer de muchas formas. And I would like to add here, as part of those partnerships, one of them for 9th grade is SEO, and another one for all grades who are interested in science is SPrep. And they are, the deadline for applying is September 15th. So if you like your child to apply for the SPrep, that is the science program with Columbia University, to please let me know, and we can help you apply and write the essay and get the teacher recommendations. También quería decirles que
Una de estas sociedades es con la Universidad de Colombia y ellos tienen ahora es el programa de ciencias y medicina que viene, si su niño le interesa, es la aplicación ya tiene la fecha límite el 15 de septiembre, así que si su niño está interesado, por favor avíseme lo antes posible para que nosotros lo podamos ayudar con los ensayos y las recomendaciones de los maestros para que esté todo lista la aplicación. Great. At this time, Ms. Strikers is going to give us a rundown of some new events and initiatives that we're bringing into the school. Yes, thank you. So we have a lot of exciting things happening this year to help your kid feel more excited about school. One of those initiatives are the bulletin board bonanza. Just because your child is in high school does not mean they don't want to feel proud and show off their work. So we are creating that in competition form where they will be given materials and timed to decorate their boards that will be graded by the school community so that when you come visit, you can see their work on display. Bueno, vamos a hablar también de algunas otras iniciativas que tenemos para nuestros estudiantes este año que son nuevas y una es nuestro tablero académico en que le damos materiales a los estudiantes para que crean usen su creatividad para mostrar todos sus trabajos y lo que sí, sus mejores labores y lo puedan poner a exposición para que usted cuando venga a nuestra escuela pueda ver el trabajo de sus hijos. Aunque están ya grandes, todavía los queremos celebrar y queremos que ellos se sientan orgullosos de un buen trabajo que están haciendo y que usted se dé cuenta de este trabajo. We also have PGC, which is Peer Group Connections, which is a leadership opportunity where our upperclassmen, so our 11th and 12th graders, are trained to be little leaders that then go in to 9th grade advisories and work together, helping our 9th grade advisories as peers. El otro iniciativa es el grupo de compañeros y se ofrece un currículo de liderazgo para nuestros estudiantes de 11 y 12 grado y ellos ponen en práctica lo que aprenden ayudando a las consejerías de 9º grado. And that group of students, they go on retreats together and they have a class together during the day to get better skills in order to go into the 9th grade advisories. Ellos también tienen un retiro en que hacen bastantes actividades y también tienen como unas clases especiales para adquirir todas las destrezas que necesitan para poder ser los líderes de esas consejerías. We also will be having a field day this year in May, where our grade teams will be competing throughout the entire year in competitions. You could do that, I don't know. También nosotros vamos a tener un día de campo en que cada equipo por grado va a estar compitiendo en ese día. Some of these things that will add points for their grade level throughout the year are things like attendance, academic growth for certain assessments, the hall decoration competitions, and fundraisers. So anything that we have this year might be an opportunity to gain their grade points. Y la forma en que ellos están compitiendo es por puntos y los puntos van por asistencia, por su grado, por crecimiento académico de acuerdo a ciertos asesoramientos que estamos haciendo y también van a hacer por las decoraciones que están haciendo de los pasillos y levantamiento de fondos. Todo eso suma puntos. Can I just chime in real quick? So these type of events, along with all the other ones that we will be having, are designed so that students feel belonging. And it also is a motivator for students to also do really, really well. As you can see, throughout the course of the year, grade teams have different opportunities to earn points that they can enter into field day. That's going to help their grade team on this competition day. And so it's this, we're trying to go from an individual mindset to a we
collective mindset where we need to lift each other up as we lift ourselves up in order to succeed together. And so it's this kind of mindset and approach that we are having throughout the entire school year. Y claro está, estas competencias son diseñadas para que los niños en verdad se sientan que pertenecen. Y estamos cambiando la mentalidad de solo el yo y en cambio lo vamos a enfocar en el nosotros, para que la mente cambie en que todos tenemos que ayudarnos para tener éxito de una forma colectiva y levantar a los estudiantes unos a los otros. I also want to add some of these things came from student voice. Students really enjoyed field day in the middle school, and they were sad that it ended when they got to high school. So certain things that we've heard from our student leaders we already have is why we're incorporating some of these things this year. Y la forma también que estamos incorporando esta iniciativa es porque estamos escuchando las voces de nuestros estudiantes que dijeron que no tenía, ya en la secundaria no se tienen este tipo de competencias y es una forma de también escuchar y ver lo que a ellos les gusta y lo motiva. And the same way we hear student voice, we also want to hear your voice. So we are glad you're all here. We will also be having more family town hall meetings like this one throughout the year that will have set topics that we will talk about. And then we also will have table talk with the principal, which is opportunity for you to come with any comments, questions, concerns that you might have in that moment. Thank you. In that moment to share with the leadership team. Y bueno, aparte de eso, claro, queremos escuchar sus voces y es por eso que vamos a tener más reuniones con ustedes y usted también va a tener la oportunidad de hablar con el director o la directiva en charlas con la directiva, con el director. Y son formas de que usted, es informal estas charlas, no hay una agenda, simplemente usted puede venir en esos días que vamos a tener ese horario para que usted se acerque más y los escuchamos mejor. Something we forgot to mention actually on this slide is that this year we're going to have elections for student body president and vice president. That those roles are going to be reserved for our 11th or 12th grade students, and they can apply for this role with staff recommendation, and they will have time to campaign, and there will be a time for them to be able to deliver speeches to their student body, and elections will be had to select those two leaders for the student body. But apart from those two leaders, we will also be selecting 2 to 4 student grade level representatives from each grade team. And so students who are interested can apply. These applications will be sent out via email and will be explained and advertised to all the students during school as well. And students can apply to be grade level representatives. And it is another way that we are really teaching our students how to be leaders and to practice leadership as well. And I would like to add in that case that that is so important for your child to check email. Because all the information we're sending out, it goes to the student email. So that will be something that as a routine to go in the morning and the evening before they come to school and after they to check always email. La otra cosa que quería decirles es que ahora vamos a tener elecciones para el cuerpo estudiantil y van a haber presidente, vicepresidente que los que van a competir para hacer su campaña para correr a estos puestos van a estar en el 11 y 12 grado y ellos van a tener suficiente tiempo para hacer esta campaña y tener recomendaciones de los maestros y también vamos a tener de 2 a 4 representantes por grado y van a salir las aplicaciones
a los estudiantes por correo electrónico. Y les quería decir, es muy importante que ustedes les diga y los ayude para que su hijo esté siempre chequeando, revisando el correo electrónico, porque es la mejor forma de que ellos se comuniquen, se están preparando para la universidad, y las universidades y todos se comunican es a través de correo electrónico. Así que es muy importante que su niño siempre esté chequeando el correo electrónico estudiantil. Tatiana, I want to just echo your remark about email. Going to what we were saying before with partnerships and then going to what I'm about to say, it is very important as we get to know your child. Some opportunities are specific to your child's qualifications or interests. So counselors might send certain things to your kid through email. So it is very important that they are checking their email. La otra cosa es que algunas oportunidades son muy específicas y muy individuales, y no van a todo el mundo, sino a ciertos estudiantes de acuerdo al interés y de acuerdo a lo que estamos viendo que le beneficiaría a su niño. Así que esas invitaciones a participar en actividades se mandan siempre por correo electrónico. Así que es muy importante que todos los estudiantes estén revisando el correo electrónico y mirando, porque eso viene de sus consejeros. So this green box that you see, if you have a question about your child's attendance, you can first contact the main office or their counselor, and then you can come to either myself or Ms. Rodriguez, the assistant directors, and then the principal. So that would be the order of communication for attendance. Grades, you would first contact your child's teacher that you can find on Alma. If not, then you can go to their counselor, and then the assistant directors, and then the principal. If you have a question about a behavior concern or discipline, you can go through the deans or the or the student's teacher, then the assistant directors or the principal. And if you have a question about their Regents exams or their pathway to graduation or their graduation track, you would go through the counselor and then the assistant directors and then the principal. Ok, entonces ahora es la forma en que usted se puede comunicar con nosotros. Dependiendo, siempre se determina el camino. Si su pregunta es acerca de la asistencia o si tiene algún asunto de asistencia o algún problema, lo primero que se comunica es con la oficina principal. Luego con el consejero, luego con los asistentes a directores y luego con el principal. En ese orden va subiendo a medida que si no la atienden, ese es el orden en que usted puede tomar. Si es por grados, las calificaciones de su hijo, primero tiene que hablar con el maestro. Si necesita más información, puede hablar con el consejero. Más va al asistente al director, y por más va al director. Si es de disciplina, la primera persona que usted se tiene que conectar es con los decanos de disciplina, luego más los maestros, son las dos personas, el decano y el maestro. Luego, si tiene que hablar con alguien más, va al asistente del director, y luego, por último, va al director. Si es un asunto de los exámenes de regentes y su camino a la graduación, la persona que se tiene que conectar es con el consejero, luego con el asistente del director y luego con el director. Ese es el orden que son las personas que más lo pueden ayudar. Primero son las primeras personas a las que estamos enumerando. There was a question in the chat about can we email the parents as well? So we do email parent blast through Alma with information, and that's school-wide normally. As far as student specific, we don't often email the parents individually, but teachers do contact parents via email. It can also be a routine that you set up with your child to check email every evening or every morning until your child can get into that routine on their own. So certain things, yes, you will receive email. So please make sure that we have your accurate email on file on Alma. La pregunta es si también le pueden mandar los mismos correos a los padres, y la respuesta es bueno, nosotros mandamos en sí las noticias que cubren a todo el cuerpo estudiantil, y eso lo mandamos, esos anuncios, a través de yo se los mismo mando a través de Alma.
Los otros son individuales y son demasiados los estudiantes, o sea que no podemos hacerlo. Por eso es muy importante que, y una vez que está en la universidad, la universidad nunca le va a mandar notas a usted. O sea que el niño se tiene que estar más independizando. O sea que es muy importante que nos ayude estableciendo una rutina de siempre estar chequeando el correo electrónico diariamente. Ahora, es muy importante por eso que nosotros tengamos su correo electrónico actual que usted esté chequeando para que así nosotros lo conectemos con Alma, en nuestro sistema Alma, porque ahí es cuando usted se va a conectar muy bien con todos nuestros anuncios y también usted puede conectarse con el maestro a través del correo electrónico del maestro. So our counselors move up with the students. So our 9th grade counselor is Mr. George Roach. His email is there. So if your child is in 9th grade, feel free to take a screenshot of that email. Miss Isis Badillo, her email actually ends in an O. We'll correct that. For 10th grade, Miss Eliana Perez for 11th, and then Erica Messina for 12th. One thing about 12th grade, if your child is in 12th grade, the academic conversations are split amongst all of our 4 counselors. Each counselor has a small group of the seniors, but then as far as college and next step questions, those can go to Erica Messina. Bueno, los consejeros van por grado y están yéndose van siguiendo, haciendo el seguimiento a su niño por los 4 años. O sea que va a seguir con el mismo consejero que lo va a conocer muy bien. En 9º grado está George Roach y ahí está el correo electrónico. 10º grado, Isis Badillo. El 11 grado, Eliana Pérez, y el 12 grado es Erika Messina. Sin embargo, sepa que en el 12 grado se dividen, todos los consejeros trabajan con grupos más pequeños de estudiantes para que todos estén recibiendo mucho apoyo en el 12 grado. Pero en sí, aunque todos los consejeros están trabajando con el 12 grado, la persona con la que en sí usted se tiene que conectar es con Erika Messina. So, now we're going to talk a little bit more about that safe and orderly learning environment. So, in order for this to happen every day, we know the importance of creating systems that, like we said earlier, are sustainable, right? So that we can do these every single day until the very last day of school. So first and foremost is a preventative and proactive discipline system. We want to try to get ahead of any behaviors that might occur. So just using data constantly assessing system, observing students, observing what's happening in classrooms so that we can get ahead of behaviors before they grow. But then also just having things in place to help students develop those behavioral skills as well, and helping teachers with classroom management. We have staff that is dedicated to assuring that your child is safe every step of the way, right? And so from the very moment they walk in and they're greeted by an HSO team member, then the operations team will help making sure that students are scanning in, are going through entry procedures. We have our deans, we have our counselors, we have social workers, and the people who spend the most time with your children, teachers. So each person there played a different role in assuring that these systems are in place, but everyone knows all the systems and they know who to go to, and we're all working together. We have cameras in various locations throughout the building, and there are quite a few of them, so that if something were to happen, we are quickly able to see what it was. We have our security guards with a screen with every single camera on so that they're constantly being monitored. And again, getting ahead of those systems, knowing where those hotspots might be, knowing where those pockets in the building might be that need to be watched a little more closely. We have cameras on them constantly. We have security guards, right? So we have a main security guard in the front lobby. If you ever visited our building, you've seen Mr. Morgan. And then we have a security guard posted on each floor in front of the bathrooms. And they are keeping those bathroom logs that you see listed there as well. Students
are each going to be asked for a pass. So I actually have them right here. Every teacher has a personalized pass for that classroom. Students must have that pass whenever they are in the hallway so that we know that their teacher knows that they are out. They are logged into the bathroom. The security guards are not just there to keep the log, but also to keep track of time, you know, make sure they're listening out and noticing any behaviors that might be happening in the bathroom so that it is also a safe and orderly place for students. And lastly, we have student ID cards. These ID cards are used for attendance, they're used for identification to assure that we only have people in this building who are supposed to be in this building at all times. Ok, entonces vamos a hablar sobre un ambiente seguro y ordenado. Bueno, tenemos bastantes sistemas que en verdad están diseñados para que se puedan asumir a largo tiempo, o sea que siempre se pueda establecer el sistema y una de estas cosas es, lo primero es prevenir y estar siempre proactivo en este sistema de disciplina. Entonces, lo que hacemos es que queremos estar observando siempre los comportamientos y midiendo los comportamientos usando los datos que se están escribiendo. Si hay algunos patrones, estamos observándolo para poder estar de una forma proactiva en estos sistemas de disciplina y para que así no vayan a crecer a mayores. Todos nuestros procedimientos lo saben nuestros decanos de disciplina, nuestro personal de operaciones, administradores, consejeros y claro están los maestros que son los primeros que están con sus niños y por eso también siempre estamos dando mayores técnicas a los maestros de que estén bien en sus clases y cosa de que los estudiantes estén siguiendo los procedimientos. Además tenemos cámaras por todo, varias cámaras por todo el plantel y los el agente de seguridad tiene también una pantalla que está monitoreando las cámaras. Aparte de las cámaras en ciertos lugares que nosotros sabemos que pueda haber situaciones difíciles. Tenemos también los guardias de seguridad y los guardias de seguridad están encargados del pasillo y también están puestos al frente de los baños. Están al frente de los baños para asegurar de que no solamente están monitoreando quién están entrando, siguiendo los registros del baño, sino también cuánto tiempo se está demorando el estudiante dentro del baño, si hay algún problema, está chequeando y asegurarse que estén bien. Cada estudiante va a recibir una tarjeta de identificación y eso es muy importante, las identificaciones. Por ejemplo, cada maestro también tiene ciertas identificaciones de que les indica también si pueden andar por el pasillo o no el niño. Entonces, esas tarjetas de identificación la tiene que tener el niño si es que porque está en el pasillo, si es que se fue al baño o si necesita ayuda. Eso nos indica también que el estudiante está bien comunicado con su maestro, que el maestro sabe por qué el estudiante está fuera de la clase y eso nos ayuda a monitorear mucho mejor al estudiante. Yeah. Y de nuevo, yes. No, go ahead. I'm sorry. They were done. If you can show the ID for the hallway pass. Yes. Sí, como ve, está ahí, le dice, y cada maestro está asignado con eso para sí. Todos los maestros saben, tienen que dar rienda, estar responsable de sus pases. Y las identificaciones son también para la asistencia y para también identificar a todos nuestros estudiantes. Yes. One thing I wanted to add about the student ID card specifically, something that's new this year, is that each grade band has a color assigned to them. So this is what the staff ID cards look like. On your child's ID at the top here, they'll have a grade level color. And they'll also have a lanyard that matches that color. We are going to ask your students to wear their IDs this year. One, to help with the bathroom logs,
but also it'll really help when thinking about dismissal, right? It's difficult to memorize 500 schedules, but we do know your kids and we know what grade they're in, and we know when they're supposed to be leaving. So if I see a purple lanyard, for example, on a Tuesday, I know that that child is supposed to stay in the building because they're in 9th grade and 9th graders are supposed to be in the building. And so that is going to be really helpful for us this year to make sure that only the children who are supposed to be dismissing are the ones that are actually leaving the building. La otra parte de las identificaciones es que van a ser todo por color, de acuerdo al grado. O sea, cada grado tiene un color y esto nos va a ayudar también a identificar quién es el niño, de qué grado está, si no está en su clase. Y también cuando es la salida, para asegurarnos de que todos los niños que tienen que salir a cierta hora son los que tienen que usar su identificación correcta. Y claro, nosotros es una escuela pequeña, nosotros conocemos a los muchachos, más sin embargo, a la vista es mucho mejor, es mucho más fácil identificarlos cuando todos están con la misma cordón del mismo color, con la misma identificación del mismo color que le pertenece a su grado y salen a la misma hora. And so one last thing that is new this year, and it's going to really help with creating a safe and orderly learning environment, is the implementation of scanners at entry. So we are using these scanners that you see on the screen here from a company called Evolve, and they are created to be non-invasive and minimalistic. These are not scanners like the kind you would see at the airport or, you know, when police are involved. Nothing intense where your child doesn't need to remove anything. No one needs to touch them. They're going to go through these scanners, and the scanner will be able to identify if there is anything on them that we should be concerned about. And so we will have a person monitoring each screen and checking to see what's going on. And this is a lot more effective and just a lot more comfortable for your child, right? So it's a quick system. They'll be able to quickly walk through and get to class comfortably. And we hope that this is something that will bring peace of mind to everyone in the building. La otra parte es que vamos a traer estos escaneadores que es de la compañía Evolve, que son muy minimalísticos y nada invasivos, o sea que no es nada de lo que usted ve en los aeropuertos, no se tiene que quitar ni los zapatos, ni las correas, nada. Eso es simplemente nos va a ayudar a asegurar de que estén todos seguros. Esperamos que esto le dé más a usted mucha más paz de que todos están que su hijo está seguro en la escuela, y van a tener unas pantallas para en nuestro equipo de seguridad para chequear de que todos esté pasando bien, y de nuevo nadie los tiene que tocar ni revisar, simplemente ellos solo tienen que pasar a través de este sistema de Evolve. Okay, wanted to take a moment here and talk about the significance of attendance and grades. I know we all know that those two things are important, but I wanted to kind of drive home how impactful attendance are on grades. And so studies have shown that one F or one failing grade, for example, in the 9th grade, decreases the probability of eventually graduating by 30%. Right? 2 failing grades in the 9th grade, it decreases the probability of graduating by 50%. On the flip side, students who are on track by the end of their 9th grade are 3 times more likely to graduate high school on time. And so this is just a study that shows the impact of 9th grade, which is very, very important. But this kind of trend follows through all the grades. And I wanted to highlight that for us because students get very comfortable with, well, it's just one class. The problem is that in high school, as you know, a failed class does not go away. And a student will have to pass that class eventually in order to graduate. And when you fail a class in the lower grades, but you still need to take additional classes in the upper grades,
that can be, it can compile over time, making it a much heavier lift. And we want to avoid that and make sure that students start succeeding starting in 9th grade and not wait until they think, oh, it's time to get serious now. And so I just wanted to share this data with you. Bueno, ahorita queremos hablar sobre la significancia, la importancia de la asistencia y los grados. Claro está, a todos nos interesa que los niños estén bien, pero es muy importante que se vea por qué tan importante es esto. Y todos los estudios muestran que si el estudiante saca una F, o sea que una falla en 9º grado, entonces eso le reduce la probabilidad de graduarse a tiempo un 30%. Si tiene 2 fallas, o sea que pierden 2 materias en 9º grado, entonces le baja la probabilidad de graduarse en un más de 50%. De la misma forma, los estudiantes que están bien encaminados en 9º grado tienen 3 veces más probabilidades de graduarse de la escuela secundaria a tiempo. Y en sí, el asunto es que el problema con la secundaria o la realidad con la secundaria es que si tiene alguna falla en una clase, esa falla no se va. El niño tiene que asegurarse por ley de que tiene que pasar esa clase. Entonces, en el siguiente nivel, no es que lo dejen de pasar de nivel, pasa nivel, pero el asunto es que al pasar el nivel toma muchas más clases, más las que fallaron. Entonces, es una carga muy pesada que tiene que llevar el niño si falló una materia. Entonces, no es que le digan que no pasa de grado, lo que pasa es que en el siguiente grado tiene que tomar todas sus materias más las que dejó. Entonces, eso es por lo tanto tan difícil que si el niño se espera mucho más tarde y piensa, eso no es nada, eso solo fue una falla. Después, más adelante, yo me adelanto, es mucho más difícil porque de nuevo, a medida que suben los grados, la carga es mucho más pesada. And as you can see in this chart here, it shows you the statistics for students who are absent a certain number of times throughout the course of the year. Aquí, por ejemplo, en esto vamos a ver las estadísticas de acuerdo a las ausencias de los estudiantes. In the Department of Education, a student who has below a 90% attendance rate is considered chronically absent. En el Departamento de Educación, un estudiante que está por debajo del 90% de asistencia quiere decir que está ausente crónicamente. As you can see, a student who is absent even once or twice a month, which doesn't seem like much, their probability of graduation drops significantly to about 73%. Como ven, si un niño falta 1 o 2 veces al mes, que uno dice, eso no es nada, 2 veces al mes, no faltó casi nada, pero el impacto es que tiene un 73%, baja el 73% de graduación. You know, I can't emphasize this enough, right? Attendance is the single greatest determining factor of student success in school across the nation. And so please implore your children to come to school every day and on time. Even, if there are times when, there are obviously sometimes when families want to go on vacations, an extended vacation, right, during the winter. And we've had cases of students missing significant amount of days. We need to minimize that. And we need to start to think differently about attendance and the impact that it has on student learning. En sí, el factor determinante más grande del éxito estudiantil es la asistencia. Eso es a nivel nacional. Y es muy importante que pensemos el impacto que estamos teniendo en nuestros hijos cuando nos vamos de vacaciones extendidas o cuando nos vamos de vacaciones cuando de todas formas tenemos escuela, porque eso impacta altamente el éxito escolar.
y les pedimos su ayuda, su colaboración altamente. Le imploramos de que se asegure que su niño venga todos los días a la escuela y que venga a tiempo. Okay. So now what? There are so many ways that you can partner with us to ensure the success of your children. One way is to make sure that student attends school every single day and on time, right? We should teach them to set multiple alarms, teach them to set morning routines. What is the thing that students do every single morning so they can get up on time and get out the door on time, right? Maybe there's drop-off routines. And also, whenever there is an issue with attendance or extenuating circumstances where a student cannot attend, please communicate with school and the teachers so that we can make sure we are supporting your child appropriately. Bueno, entonces ahora, ¿qué podemos hacer para apoyar en la asistencia? Bueno, una es, puede ser poner muchas alarmas en poner el reloj con muchas alarmas en su casa, una en el baño, o una en la cocina, para que se tenga que levantar, para poder levantarlo. Otra es hablar con su hijo acerca de las rutinas matutinas, de estar explicándole la importancia de la asistencia y cómo es que su niño va a contribuir a esa rutina para que pueda llegar a tiempo, sí, conectándose a lo que le toma para llegar a la escuela. Si es el asunto de si lo tiene que traer a la escuela o alguien lo tiene que apoyar. Y si hay algún problema en que su niño está teniendo, por favor, comunicarse con nosotros, con la escuela, con los maestros, para saber nosotros qué tipo de apoyo le podemos dar. Please check your students' grades and attendance on Alma every single week. La otra es revisar los grados y la asistencia en Alma todos los días, toda la semana, mínimo toda la semana, sí. And here's a really important one. I really encourage all of us to create a checklist, maybe even a time schedule with your child for their after school hours. How are they spending time after school in order to be productive and successful in school? We have to teach our students how to organize their time and their priorities. And we can't assume that our students know how to do that by themselves. La otra es de trabajar mucho con su hijo, empezar a pensar qué lista tenemos que desarrollar como mamá e hijo para ayudarlo a estar organizado. ¿Qué son los problemas que tienen que lo está evitando a ser organizado? En su horario, ¿cuánto tiempo va a durar a ciertas cosas después de la escuela? De la misma forma que la escuela está organizada en la mañana y tarde, después de la escuela el niño también tiene que estar organizado. Esa colaboración en conjunto va a promover la seguridad de su hijo y va a promover de que él esté encaminado en lo que tiene que hacer. Y no hay que asumir de que ya porque está grande que él sabe organizarse. No es cierto. Ellos necesitan del apoyo del padre. This is just a sample after school schedule that you might create in partnership with your child, right? Depending on what time they get out, what clubs that they're involved in each and every day, you can put that on a schedule. And then afterwards, when they get home, how do they spend that time, right? Organizing their schedules with them to look like something like this is highly effective. Very few students know how to do this on their own. So imagine if they can organize themselves to have very productive after school hours, what kind of impact that will have on their success. Bueno, este es un ejemplo de cómo hacer un horario después de la escuela. Aquí están las horas después de la escuela. De cuánto tiempo está mirando de horas de oficina para que le den tutoría, o si está en algún club, o a qué horas es que siempre se va a comer, a qué horas es que va a él estudiar o hacer la tarea.
cuánto tiempo tiene para tiempo libre para sí mismo. A veces uno piensa que su niño se puede organizar, pero de nuevo, si está todo claro y está ya organizado y el niño sabe lo que se espera, pues se va a sentir más seguro usted y el niño también de qué es lo que tiene que hacer después de la escuela, porque todas las especificaciones están claras. Entre hay mayor claridad en lo que se espera de su hijo, pues entonces más efectividad hay para que su niño sepa lo que usted espera de él o de ella y que se puede, si hay algo que no está funcionando, cómo ustedes pueden trabajar en unión entre su hijo y usted para que todos estén bien encaminados con la meta que tienen para salir adelante. All right, some other ways, and we're going to go through these slides a little bit faster. I realize it's taking quite a bit of time here, and I want to be respectful of your time. Please ensure that your child has everything, all the supplies that you need. The big thing this year is binders. Please, you should have all received the school supply list. Students should arrive with two-inch binders to help organize their work. Also, please participate in family council. And also, whenever you're able to, we would love to have you attend school events to support and celebrate your child. For example, we are going to have award nights, one at the end of each semester, and we would love to see you there to celebrate your kid. Muy importante para usted es que su niño tenga toda la lista de todos los útiles escolares y ustedes ya la deben tener, mas sin embargo también la voy a poner aquí en el chat para que tenga lo más importante ahora aquí son los carpetas de 3 anillos. Eso es lo más importante que tenga su hijo ahora porque los estamos ayudando a estar organizados. La otra cosa es que usted participe en el consejo de familias y esté atento a todos los eventos que tenemos para apoyar y celebrar a su hijo. Y esto lo va a ayudar a su niño a sentir esa emotividad de querer hacer siempre mejor. Great. Tatiana, do you want to go through this just really fast? Yes, so I Yeah. just want to point out, as you know, if your child is in 12th grade, they have Portrait Day. Mañana, el día de las fotos de 12 grado. No tenemos clase el 4 y la primera día de clase es el 5. We have Labor Days off. First day of classes is the 5th. And I also will send a message again of what to expect. We have our first event is Walk for a Cause and Resource Fair is a Saturday, September 9. The first day of after school is September 11. The math assessment and reading assessment is the 13th. We have the peer group connection retreat that we mentioned before. It's the 13th and 5th through the 15th. We have a professional development day, which means no classes, but our teachers are here. As we mentioned, this is something that we're doing additionally. And we have our goal setting on September 29. This is when we come together with teachers and we set up goals for the year. This is another way for us to collaborate with you. Muy importante, el primer día de clases es el 5. Ya sabemos ustedes, he mandado yo mucha información de qué esperar y los horarios y todo. Por favor, fíjense en su correo electrónico, me lo vuelvo a mandar durante el fin de semana. El primer día de clase, claro, está el 5 de septiembre, todos listos con todos sus útiles ese día. Caminatas con Causa empieza el septiembre 9. Por favor, anótese, avíseme si quiere venir con su hijo. Muy importante para el liderazgo. Y hay mucha feria de recursos, o sea que si tienen niños pequeños también que vengan. El primer día de los clubes es el 11. Vamos a tener una evaluación de lectura y matemáticas y está el 13. Y retiro de conexiones de grupos es el de 13 al 15. El desarrollo profesional es el 18. Quiere decir que no hay clases, pero sí los maestros están trabajando para mejorar. El 29 es el día de establecer metas. Es en que usted tiene que venir aquí a la escuela y hablar con los maestros y su hijo para que todos trabajemos juntos de nuevo ese sistema de unidad para saber salir adelante. I must also point out that all the calendar, you can find it on our website under inwoodacademy.org. You go to families and then go to events. Todos estos eventos están también en nuestro calendario que ya está disponible en nuestra página web en bajo eventos.
The other thing I want to point out is that we are a Title I school. That means that we get supplemental funds to help all our students achieve academically. And we as parents get 1% of this Title I allocation, and is to support student achievement. So we encourage you all to join the Title I committee. We have the first meeting on Thursday, September 14 at 8 a.m. and 6 p.m. That if you go in the morning, you don't have to go in the evening. And we also offer it in Spanish on September 12th. Somos una escuela de título 1, así que lo entusiasmamos a todos los padres de que nos ayuden a colaborar para que nuestros niños mejoren académicamente, y porque reciben los padres un % del dinero para ayudar a los niños a que estén todos mejorando. Y necesita entonces ser parte del comité de título 1. La orientación es el 12 de septiembre a las 8 de la mañana o a las 6 de la tarde. Usted escoge cuál hora le conviene mejor. Ese 12 de septiembre va a ser en español. El 14 va a ser solo en inglés. And then, just so you know, our team is expanding. So before it was just me, now we have Lourdes Heredia, who's the administrative coordinator. And of course, we have the family council and the Title I committee. Again, you parents are the ones who are at the top of launching our kids to success. And we're working together. If you want to be part, everybody is part of the family council. But if you want to be actively involved, they are connected via WhatsApp, the same as Title I. So please let me know or let Lourdes know that you want to be part of any of the committees, and we can work together again to help your children succeed. La otra cosa es que parte de nuestro equipo es el equipo de los padres, y estamos creciendo. O sea que antes era solo yo, ahorita ya está conmigo Lourdes Heredia, la coordinadora administrativa, y claro está, nuestro consejo de familias es un equipo maravilloso, y todos ellos se conectan a través de WhatsApp. Y también estamos formando de nuevo, queremos que ustedes se unan al comité de título 1. The president for the family council is Carmen Pichardo, and the secretary is Lourdes Rodriguez, and for Title I committee president is Gloria Sanchez, and both of them, Carmen and Gloria, are high school parents for 12th and 11th grade parents. So they have been with us for the longest time, so they know all the ins and outs of the school. So very encourage you all to connect. La presidenta del Consejo de Familia es Carmen Pichardo, y la presidente del comité de título 1 es Gloria Sánchez. Las dos son madres que Gloria está su hijo en 11 grado, Carmen tiene su hijo en 12 grado, o sea que han estado con la escuela por mucho tiempo, y conocen bien cómo funciona todo, y los animo a que se unan. Well, that brings us to the end of the presentation. I know we shared a lot of information with you, but I hope that you found that to be very, very helpful. And so, Tatiana, I'll turn it over to you at this time. Yes, so este concluye nuestra presentación. Entonces, ahora lo que se hace es que yo envío esta presentación a los padres, y en el fin de semana, al igual con una encuesta. En esta encuesta es una forma de tener bien por escrito todas sus preguntas y todos sus comentarios o sugerencias que tengan, para que le dé tiempo a procesar toda esta información que nosotros le hemos dado, y para nosotros de forma ordenada podamos tener bien claro todo lo que los padres piensan, y así nosotros podemos en verdad ayudar a todos los padres. Sabemos que si abrimos para que todos comenten, pues no vamos a tener la oportunidad de todos los padres comentar. Así, si lo hacemos todos por escrito, pues lo vamos a tener todos, va a haber equidad en compartir toda la información. Y de verdad que para tener este
concepto de Ubuntu, en verdad trabajando juntos. So I just want to point out that this concludes our presentation, and I will send out the recording as well as the survey. And in this survey, you will be able to share any comments, any questions, any suggestions, any concerns, and this would allow you to be able to think things through of what we gave you and process all this information that we gave you. And also it would allow us to be able to register, to have a log of all your comments, and be able to give a thoughtful answer to all the things that you want to say. So again, we want to make sure that our environment is safe and orderly, but also provides opportunity for all parents who are not only here, but those parents who were not able to make it, to also share their information and for us to collect all this information so that, again, we're able to work together as a team in the spirit of Ubuntu. Julissa, so I will take your question after, but again, this concludes the presentation, and everything will be done on the survey that I will send out for you to participate. So but at this time, we conclude the presentation, and I can connect with you afterwards I can give you a call after this meeting. Thank you so much. Thank you. Have a good night. Have a good night, everyone. Have a good night. Thank Thank you you. for